Good morning, children. We have already seen what about Rig Veda and the types. What are the types of Vedas? Okay. Then we saw about the people, how the people were different, described differently in Rig Veda, isn't it? Now today we are going to see about the topic burial sites. Okay, burials. Burial site, and it is an important archaeological source. It's an important archaeological source that help us to understand our past. So, burial site na enaduma, இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்ஸ். ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்ஸ்னால் என்னது? எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுத்து அது மூலமாக நம்ம பாஸ்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ நம்ம அந்த பாஸ்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுல முக்கியமான ஒரு எவிடெண்ட்டாக இருக்கிறது இந்த பரியல் சைட். ஓகே, இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் archaeological source that help us to understand our past. Okay, about 3000 years ago, 3000 years ago enna achina, so the people lived in India. People in India used to bury their dead. Okay, buried their dead and marked the site with the help of, I'll tell you children, help of big stones called megaliths. So, அப்போ அந்த காலத்தில் 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள நம்மளோட இந்தியாவில் உள்ள பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே பரீட் த டெட், இறந்து போனவங்களை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எப்படி பரி பண்ணாங்கன்னா, புதைச்சாங்கன்னா, மார்க்டு சைட், அவங்க புதைச்ச இடத்த வந்து அவங்க ஒரு மார்க் மாதிரி வச்சு அதை வந்து சைட்டை வந்து நம்ம எப்போ வேணால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அதை மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களாம். எதை வச்சு மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ பிக் ஸ்டோன்ஸ், ஒரு பெரிய கல்லை வச்சு அந்த அவங்கள புதைச்ச இடத்துக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்களாம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ பிக் ஸ்டோன்ஸ், அந்த மாதிரி அந்த புதைச்சி அந்த பிக் ஸ்டோன் வச்சு அந்த மெத்தடுக்கு பேர் மெகாலித்ஸ். வாட் இஸ் தட்? மெகாலித்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்ஸ். பரியல் சைட் வந்து மக்களை புதைச்ச அந்த இடம் வந்து நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், நம் பழைய காலத்தை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான எவிடெண்ட்டாக இருக்குது பாஸ்ட்டை பற்றி. அந்த மாதிரி 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பீப்புள், இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் வந்து தான் இறந்தவங்களோட புதைச்சி அதை ஒரு மார்க் பண்ணி, ஒரு பெரிய கல்லை வச்சு அந்த இடத்த வந்து அவங்க எப்போனாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்னென்னா மெகாலித்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, ஆர்கியாலஜிஸ்ட் கால்ட் சச் பரியல்ஸ், இந்த மாதிரி அந்த புதைச்ச அந்த பரியல்ஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, மெகாலித்திக் burials. How they called this மெகாலித்திக் burials, அந்த ஃபாலோ பண்ண அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த பீப்புள் என்ன சொன்னாங்கன்னா மெகாலித்திக் பீப்புள். ஓகே, அந்த ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் this practice called the megalithic people. So
இந்த மாதிரி அந்த சைட்டை வந்து இறந்த பிறகு அவங்கள புதைச்சி அது மேலே ஒரு கல் வச்சு அந்த மார்க் பண்ண அந்த சைட் பேர் மெகாலித்திக். ஸோ அந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி பரியல் சிஸ்டம்க்கு பேர் தே கேவ் அஸ் அ பரியல் மெகாலித்திக் பரியல். தோஸ் ஹூ ஃபாலோட் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த மக்களுக்கு பேர் மெகாலித்திக் பீப்புள். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் ப்ராக்டிஸ் வாஸ் காமன். இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் எந்த இடத்துலலாம் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா this practice was common. Where it was common, where you can see in Deccan area, South India, Northeast India, that is seven sister, Meghalaya, Tripura, Manipur, Nagaland. So these are all seven sister. Northeast India and Kashmir. So all these places they use this method megalithic burial. So in the burial site வந்து is a very important archaeological source for to know about our past. Okay, so 3000 years ago those who lived in India, they followed a burial system by using, they marked the site with a big stone. Adukku peru megalithic. So archaeologists, they gave the name, that type of burial is megalithic burial, and the followers, those followed this practice is called megalithic people. Okay, where you can see this type of practices in India, Deccan, South India, Northeast India and Kashmir. Next is how they buried, that we are going to see. Okay, how they buried these people. Okay, burial site were either visible or underground. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பரியல் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு மெத்தடாக இருந்ததுமா. ஒன்று நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும், இன்னொன்று மேலேயே இருந்தது, இன்னொன்று அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து அவங்க அதை புதைச்சி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் இருந்தது. ஸோ பரியல் சைட் வேறு எய்தர் விசிபிள் பார்க்க முடிய மாதிரி இருந்தது, இல்லைனா அண்டர் கிரவுண்டாக இருந்தது. ஸோ த அண்டர் கிரவுண்ட் சைட் were marked either by a single boulder. I'll tell you what it is. Single boulder or by a circular or rectangle arrangement of stone, surrounding the box like burial chamber, called cyst. ஓகே, ஸோ எப்படி இருந்துதா, ஒன்று எய்தர் விசிபிளாக இருந்துதா, இல்லைன்னா ஆர் அண்டர் கிரவுண்ட். ஸோ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சைட்ஸ் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வித் அ சிங்கிள் பவுடர் புதைச்சிட்டு அதை வந்து அடியில் புதைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே அது வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு பெரிய ஒரே பாறையை, ஒரு கற்பாறையை வந்து, பவுல்டர்னா என்னம்மா கற்பாறை. ஓகே, அந்த கல் பாறையை வந்து தூக்கி வச்சுருந்தாங்களாம். இல்லைனா ஆர் பை அ சர்க்குலர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ், உள்ளே அதை பரி பண்ணிவிட்டு சர்க்குலாவோ கல்லை வச்சு, இல்லைனா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்லேயோ கல்லை வச்சு அந்த கல்லுங்களை வச்சு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருந்தாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணினதுக்கு பேர் சிஸ்ட். என்னம்மா சிஸ்ட், CIST, சிஸ்ட்.
Okay, so that is why the burial site may be either விசிபிளாகவும் இருந்தது இல்லைனா அண்டர் கிரவுண்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஹவு இட் வில் பி, இட் இஸ் மார்க்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சிங்கிள் பவுல்டர், ஒரே பாறையை வச்சியோ இல்லை நிறைய கற்களை சர்க்கிளாவோ ரெக்டாங்குலரோ வச்சு அதை வந்து அவங்க அந்த இடத்த மார்க் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படி மார்க் பண்ணின அந்த ஃபார்ம் பேர் சிஸ்ட். ஓகே, sometimes there would be an opening in the center. ஸோ சில சமயம் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த புதைச்சி வச்சுருக்காங்களா இந்த சிஸ்ட் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் விட்டுருந்தாங்க சென்டரில். அதுக்கு பேர் என்னன்னா கால்டு அ போர்ட் ஹோல். ஸோ அந்த போர்ட் ஹோல் ஏன்னா அது மூலமாக அவங்க அண்டர் கிரவுண்டில் போய் அந்த பரியல் சைட்டை எப்போ வேணால் அவங்க பார்க்க முடியும். விச் லெட் டு an underground burial site. Underground burial site. So they can able to get inside. அது மூலமாக போய் அவங்க எப்போ வேணால் அந்த சைட்டை பார்த்துக்க முடியும். இப்படி தான் இருந்தது அவங்களோட அண்டர் கிரவுண்ட் சைட்ஸ். தட் இஸ் மேபி அந்த பரியல் சைட் மேபி விசிபிளாகவும் இருந்தது இல்லைன்னா அண்டர் கிரவுண்ட். அது அண்டர் கிரவுண்டாக இருந்தது எப்படி இருந்தது, ஒரே புதைச்சிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் பவுல்டராக இருந்துச்சு, ஆர் அதை வச்சுட்டு ரெக்டாங்குலரோ சர்க்கிளாவோ இருந்தது. அப்படி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு பேர் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒரு சென்டரில் தே ஹவ் கெப்ட் அ opening, through that they can lead to an underground burial site. அது மூலமாக அதுக்கு அந்த மாதிரி ஹோல் சென்டரில் ஓப்பனிங் விட்டதுக்கு பேர் போர்ட் ஹோல். அந்த போர்ட் ஹோலமாக அவங்களுக்கு எப்போ வேணால் அந்த அண்டர்கிரவுண்ட் பரியல் சைட்டுக்கு அவங்களால போக முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த பரியல் சைட்ஸ். And the archaeological people, they have found many things in the this burial sites. Okay, so what the archaeologists did, just have found many distinct articles, different type of articles. Many distinct articles வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க buried with a dead in megalithical burials. So what are the things they have found? Archaeologists have found many distinctive, many types of articles they have found in buried with the dead. அந்த dead அவங்கள புதைச்ச இடத்துல வந்து நிறைய articles, variety of articles they have found. Who found? Archaeologists. What are the type of articles they have found? Iron tools, then weapons, ornaments, நகைகள், அப்புறம் வந்து வெப்பன்ஸ், அப்புறம் அயன் டூல்ஸ், பாட்ஸ், நிறைய பழைய மண்பாண்டங்கள், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்சஸ் ஸ்கெலிட்டன், அதாவது குதிரைகளோட அந்த எலும்புகள், அண்ட் போன்ஸ் ஆஃப் அதர் அனிமல்ஸ். இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இந்த டெட் சைட்டில் வந்து தே ஃபவுண்ட் அவுட். என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க? அயன் டூல்ஸ், வெப்பன்ஸ், ஆர்னமெண்ட்ஸ், பாட்ரி, ஹார்ஸ் ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் போன்ஸ் ஆஃப் other animals. These and all things they have found from the dead sites. Okay, and special kinds of pots. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. பாட்ஸ் known as black and red ware. அது எப்படி இருந்தால் black கலர்லேயும் ரெட் கலர்லேயும் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தது. black and red ware.
Okay, so red were also found buried along the dead. ஸோ அந்த இறந்தவங்க புதைச்ச இடத்துல இந்த மாதிரி திங்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கல. அண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் பாட். ஓகே, அந்த பாட் வந்து பிளாக் அண்ட் வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளாக் கலர்லேயும் ரெட் கலர்லேயும் அது பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மண்பாண்டங்களும் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பரியல்ஸில். ஓகே, ஸோ some of these remains suggest that buried people, so these buried people might have been herders and farmers. ஸோ அதில் அவங்க சம் ஆஃப் தீஸ் ரிமைன்ஸ், இந்த ரிமைன்ஸ் அதில் நிறைய கண்டுபிடிச்ச அந்த பொருள்களை வச்சு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தே கம் டு அண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ். அதில் இருக்கிற பரீட் பண்ணியிருக்க பீப்புள் அவங்க என்ன வேலை செஞ்சுருப்பாங்கன்னா, அவங்க ஃபார்மராக இருக்கலாம், இல்லை ஆடு மாடு வந்து மேய்த்தல் தொழில் பண்ணவங்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தே சஜஸ்டட். ஓகே, சம் ஆஃப் தீஸ் ரிமைன்ஸ் சஜஸ்ட் தட் பரீட் பீப்புள் might have been farmers and herders. Farmers and herders அவங்க இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And perhaps the earlier people என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, earlier people used to bury food and equipments, நிறைய பொருட்கள்லாம் அதில் வச்சுருந்தாங்களாம். equipments in the belief that எதனால் அவங்க அதில் வந்து அப்படி பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா, perhaps the earlier people used to bury food. அவங்க அந்த இறந்தவங்களுக்காக அந்த ஃபுட்டு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, their dead were to enter to doorway, enter the doorway of next life. அவங்க இறந்த பிறகு அடுத்த புது உலகத்துக்கு போகணும், அந்த டோருக்கு அவங்க என்டர் பண்ணணும், அந்த லைஃப்க்கு அவங்க போகணுன்னா அவங்களுக்கு போகிற இடத்துல புதுசாக இருக்கும், அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும், அவங்களுக்கு சாப்பாடு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுங்கிற அந்த பிலீஃபில் தான், அதாவது இறந்தவங்களுக்கு மறுபிறவி இருக்குங்கிற ஒரு பாலிசி வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க. அதனால தான் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு அவங்க கூடிய அதை புதைச்சி வச்சுருந்தாங்க. ஃப்ரம் தேர் burials. So what they did, they believed after that they have a new life. So அவங்க அங்கே போகிற இடத்துக்கு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்க, இதெல்லாம் அவங்க கூட சேர்ந்து புதைச்சி வச்சாங்க. ஸோ the archaeologists என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க, they have found iron tools, weapons, ornaments, pottery, horses skeleton and bones of other animals they see inside the burial. And then there are special kinds of pots also they found. அதுக்கு பேர் red, black and red ware. That is also they found along with the death. So some of these remains, so in the remains what it suggested, these people may be a farmer or herderers. Okay, so why these people kept all these things for the dead? Because they believe that after the death also we have a life, they have a life. So if they want to go to the next life, they all need this. For this they have kept everything inside the burial. Okay, then next we'll see about the status of the buried people. So this burial site, burials may also reflect the status of the dead.
when the individual was alive. So இந்த burial sites வந்து அவங்க என்னென்னலாம் இருந்ததுன்னு மட்டும் சொல்லலை, அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ், அந்த பீப்புள் இறந்தவங்களோட ஸ்டேட்டஸையும் நமக்கு சொல்லுது. அவங்க உயிர் வாழ்ந்த போது என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு இந்த பரியல் சைட்ஸ் வந்து சொல்லுது. பரியல்ஸ் மே ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ட் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த டெட் வென் த இண்டிவிஜுவல் வாஸ் அலைவ். அவங்க உயிரோடு இருக்கும் போது என்ன ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து அது எப்படி நமக்கு அது தெரியுது? இன் ஒன் ஆஃப் த grave where at பிரம்மகிரி அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஒரு கிரேவ்ல இருந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபவுண்ட் மெனி திங்ஸ். என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க? ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபவுண்ட் three gold coins, gold beads and 2 stone beads and 4 copper bangles and 1 conch shell. ஓகே, 1 conch shells. ஸோ இது எப்படி நமக்கு இவங்க வந்து அந்த பீப்புளோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியுதுன்னா, ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து பிரம்மகிரி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஒரு அந்த கிரேவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. புதைச்ச அந்த இடத்துல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த இதில் வந்து 3 கோல்டு பீட்ஸ் மணிகள் இருந்ததா, 2 ஸ்டோன் பீட்ஸ் இருந்தது, 4 காப்பர் பேங்கிள்ஸ் இருந்து அண்ட் 1 ஷெல்ஸ், அந்த வந்து சிப்பிகள், அதனால் ஒரு ஷெல்ஸ் அது மாதிரிலாம் எல்லாம் கிடச்சிதான். ஸோ இதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க. தென் அதே சமயம் நெக்ஸ்ட் ஒன்ல ஓகே, ஹவவர் another nearby grave contain only a few pots. So they have found 2 graves. In one graves they found gold coins, gold beads, stone beads, copper bangles and conch shell etc. And nearby another grave they have found only a few pots, மண்பானைகள் தான் வந்து கிடச்சிது. ஸோ வாட் தே கம் டு நோ அபவுட் தட், ஸோ எந்த இந்த கிரேவில் இந்த பொருட்கள்லாம் இருந்ததோ அந்த கிரேவ்ஸ் தட் பிலாங்ஸ் டு எ ரிச் பர்சன் ஆர் அ சீஃப், அந்த நகரத்தோட தலைவனோட கிரேவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ரிச் பர்சனோட தான் இருக்கலாம். ஏன்னா அதில் கோல்டு அதெல்லாம் இருந்தது. அதே பக்கத்தில் இருந்த அந்த கிரேவில் வந்து தே ஹவ் சீன் ஒன்லி பார்ட்ஸ். ஸோ வாட் இட் சஜஸ்ட் தட் அது வந்து ஒரு புவர் பீப்புளோ இல்லை ஆர்டினரி பீப்புளோட கிரேவாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கிரேவ்லேருந்து கிடச்ச பொருளை வச்சு we can come to conclude about the status of the people. That is why burials may also reflect the status of the dead. Okay, this is about the burials. And due to the presence of that is multiple skeleton in the same grave, ஒரு கிரேவ்ல வந்து the archaeologists have found ஒரே கிரேவ்ல நிறைய ஸ்கெலிட்டன்ஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ this the archaeologists believe that from this they believe that
megalithic burials, megalithic burials, members of same family is found. So நிறைய megalithic burialsல வந்து என்ன they found members of Sam ஃபேமிலியோட several skeletons வந்து they found. From this what they concluded that even when they died at different times, அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் இறந்தாலும் எல்லாரையும் அவங்க ஒரு ஃபேமிலின்னா எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் அவங்களோட ஸ்கெலிட்டன் இறந்த பிறகு ஒரே இடத்துல தான் புதைச்சாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் ஸ்கெல்ட் இன் த சேம் கிரேவ். ஒரு கிரேவில் வந்து த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தே ஹவ் ஃபவுண்டட் மெனி ஸ்கெலிட்டன் இன் த சேம் கிரேவ். ஸோ திஸ் சஜஸ்ட் தட் த மெகாலித்திக் பீப்புள் வந்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலியை வந்து they ஒரே இடத்துல தான் they have buried அப்படிங்கிறது they come to note that. How? Because even though they died at different times, all the family members are buried in the same grave. So this is about the grave burial system of the earliest period. Okay, I think you understood the concept, children. Today we have seen about the burial site. So your assignment is learn about the burial site. I hope you have understood the concept. Thank you, children. Have a nice day.